عليكم طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة الدراسة المسائية في قسم الترجمة. Today we are going to study subordination in English and Arabic clauses أو علاقة الترابط التبعية في اللغتين الإنجليزية والعربية. Now, first of all, we have to define what is subordination. So, we can give this simple definition. Words, phrases, and clauses that make one element of a sentence dependent on or subordinate to another. إذن يمكن أن نعرف عملية الربط التبعية بأنها تلك العملية التي تكون إحدى أجزاء الجملة كأن تكون كلمات أو عبارات اسمية أو عبارات فعلية تعتمد لتكملة معانيها على جزء آخر من الجملة أو تكون تابعة للجزء الرئيسي المستقل من الجملة. Clauses joined by coordination are main clauses. This is in contrast to subordination, which joins a main clause and a subordinate clause. لا تكون العبارات الفعلية التي ترتبط معا عن طريق الترابط التناسقي coordination عبارات عادة تكون كلها عبارات مستقلة ورئيسية وقائمة بحد ذاتها. هذا ما لا نجده في عملية الترابط التبعية أو يسمى subordination، إذ تجري فيها عملية ربط بين عبارة فعلية رئيسية وأخرى تابعة لها وغير مستقلة أو ما يسمى subordinate clause أو dependent clause. Now, what is subordination again? We can say that subordination is the use of a subordinating conjunction to make the meaning of one clause dependent on another clause. إذن عملية استخدام أدوات ربط تسمى subordinating conjunction كي تجعل معنى إحدى العبارات معتمداً على معنى عبارة أخرى. A complex sentence is a sentence formed by an independent clause and a dependent clause that begins with a subordinating conjunction. ينتج عن هذا النوع من الترابط الجملة المعقدة complex sentence تحتوي على عبارة مستقلة وعبارة تابعة لها، وهذه العبارة التابعة عادة تبدأ بإحدى أدوات الربط اللي هي نسميها subordinators or subordinating conjunctions. Now, the type of clause which is used in a subordinating sentence is called usually a subordinate clause or a subordinating clause. So what is a subordinate clause? ما هي العبارة الفعلية التابعة أو بماذا تمتاز؟ So a subordinate clause doesn't express a complete thought. إذن نعني بالعبارة التابعة هي العبارة التي لا تعبر عن فكرة كاملة. It cannot stand alone. لا تستطيع أن تستخدم لوحدها لأن المعنى راح يكون بنقص. It also known as a dependent clause. أيضا أما أن نسميها subordinate clause أو dependent clause يعني نفس التسمية. It depends on the rest of the sentence to support it. تعتمد على بقية الجملة كي تدعمها وتكمل معناها، لأن كما قلنا معناها يكون ناقص، تحس إنه أكو خلل إذا استخدمنا العبارة الفعلية التابعة لوحدها. لازم أكو شيء يكمل معنى هذه العبارة، ولذلك نسميها dependent أي إنها غير مستقلة وتعتمد على عبارة أخرى كي يكتمل معناها.
are subordinating conjunctions? Subordinating conjunctions are linking words which connect one dependent clause to an independent clause. إذا ما هي أدوات الربط في الجملة المعقدة؟ هي أدوات تربط بين العبارتين، إحداهما مستقلة كما قلنا قبل قليل، والعبارة الأخرى تكون تابعة لها، ودائما يكون موضع هذه الأدوات في بداية العبارة التابعة، وتلك العبارة لا يمكن أن يكون لها معنى كامل لوحدها. So, the subordinated conjunction always comes in the beginning of a dependent or subordinate clause. دائما يكون موقع أداة الربط في الجملة المعقدة في بداية العبارة الفعلية التابعة. A subordinate clause cannot make sense on its own. كما قلنا ونعيد نؤكد أنه العبارة الفعلية التابعة غير المستقلة لا يمكن أن تعطينا معنى كامل، ولذلك تعتمد على العبارة الرئيسية كي يكتمل معنى الجملة لدينا. هنا تلاحظون أمثلة متنوعة ومختلفة عن أدوات الربط غير التناسقية أو ما تسمى subordinating conjunctions. نلاحظ أنها تدل على معاني واستخدامات مختلفة، كأن تكون تعبر عن الزمان أو المكان أو السبب أو النتيجة أو الغرض أو عدة معاني أخرى سنتطرق إليها بعد قليل. Now here you have examples of subordinating conjunctions which are used in sentences. Now the first example is, if you do your homework you can play with the dog. So here we have a complex sentence. We have two clauses. The first one is a subordinate clause or a dependent clause. Why? Because it starts with a subordinating conjunction اللي هو the conditional if. So if is a conditional particle and it is a subordinating conjunction. And the other clause اللي هو you can play with the dog, this is the independent or the main clause. The other example is they lost the football game because of the bad weather. Here also we have two clauses. The first one اللي هو they lost the football game, this is the main or independent clause. هذه هي العبارة الفعلية الرئيسية أو المستقلة. Because of the bad weather, this is the dependent or subordinate clause. وتبدأ بأداة الربط because اللي هي subordinating conjunction. Here you have other examples of the use of subordinating conjunctions within sentences. For example, we are going out to eat after we finish taking the test. إذن after هنا it is a subordinating conjunction. Since we have lived in Atlanta, we have gone to every exhibit at the High Museum. Here we have the subordinating conjunction since. While I was waiting in line for the Matisse exhibit, I ate my lunch. Also you have while, which is a subordinating conjunction. Although the line was long and we wait over 2 hours, the exhibit was well worth it. Again, you have although used as a subordinating conjunction. Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. Here we have a conditional subordinating conjunction. I love Matisse's works because he uses color so brilliantly. Again, we have the subordinating conjunction because. So as you see here,
the subordinating conjunction could be used either in the middle of the sentence or at the beginning of the sentence. The important thing is that you use the subordinating conjunction before the dependent clause، أي إننا نضع أداة الربط السبوردينيتر في بداية العبارة الفعلية التابعة أو غير المستقلة. Now, subordination in English clauses. Generally speaking, the subordinate clause is marked by one of the following signals. بصورة عامة يمكن أن نتعرف على العبارة الفعلية التابعة من خلال الأداة التي تبدأ بها تلك العبارة، وقد تكون تلك الأداة على هيئة number 1 subordinating conjunction. He will come if you invite him. إذن ممكن أن تكون الأداة هي عبارة عن أداة ربط غير تناسقية أو ما يسمى ب subordinator or subordinating conjunction. Number 2 a WH word ممكن أن تكون عبارة عن relative clauses أو العبارات الموصولة التي تبدأ بإحدى الضمائر الموصولة اللي نسميها relative clause. For example, we say I don't know what he means. Or another signal is the word that. She said that she will come early. إذن كلمة that، وطبعا ننتبه إنه that ممكن it has so many usages، لها استخدامات كثيرة، لكن that التي نقصدها هنا هي أن تكون متبوعة بعبارة فعلية. في هذه الحالة تصبح لدينا جملة أو أداة ترابط غير تناسقية وتكون لدينا جملة معقدة complex sentence. Now, here we have adverbial clauses. نلاحظ هنا المعاني المختلفة للعبارات الظرفية. فمثلا العبارة أو العلاقة الأولى هي condition، الشرط. For example, you have the subordinated conjunctions even if أو if, only if, unless, in case. Speak your mind even if your voice shakes. So here, this is called an adverbial clause of condition. Number 2, place, or we call it adverbial clauses of a place تدل على المكان. For example, anywhere, where, everywhere, wherever. If we say, for example, he went to Hull University where he studied history and economics. The third adverbial clause is an adverbial clause of time يدل على الزمان. For example, the subordinated conjunctions signaling time include after, as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever. I walk back after work every day. The baby can cry as soon as he is born. The fourth adverbial clause is called adverbial clause of reason يدل على السبب. وأدوات الربط التي تستخدم في هذه الحالة تشمل as, because, since. Don't say sorry because we never mind. The other adverbial clause is the adverbial clause of concession اللي هي تدل على التناقض. وأدوات الربط المستخدمة في هذا النوع من العبارات الظرفية هي although, even though, and though. Although she is young, she is very independent. The other adverbial clause is for purpose, للغرض, and the subordinated conjunctions used include so that, in order that. He ate vegetables in order that he could stay healthy. And we have adverbial clauses of comparison للمقارنة اللي نستخدم بيها than and as.
Natalie was prettier than her sister. The other adverbial clause is used to signal manner للدلالة على الحالة. والأدوات التي نستخدمها هي as if and just as. Mandy looked as if she had seen a ghost. And the other adverbial clause is used to signal result للدلالة على النتيجة. وأدوات الربط المستخدمة هي so, that, and such, that. He was so weak that he could hardly stand up. Okay, so these are the adverbial clauses and the meaning they indicate, for example, condition, place, time, and the subordinated conjunctions which are used to signal these adverbial clauses. Now, we will have some more details about each one of these adverbial clauses of subordination. The first type is the adverbial clause of time, الجمل الظرفية الدالة على الوقت. أدوات الربط المستخدمة في الجمل الظرفية الدالة على الوقت تشمل when, whenever, as soon as, while, after, before, until, since. أي أداة تدل على الزمن وتكون طبعا subordinator. في هذه الحالة نستخدمها للدلالة على الجمل الظرفية الدالة على الوقت. These words or conjunctions link the adverbial clause of time with the main sentence. إذن أدوات الربط هذه تربط الجمل الظرفية الدالة على الوقت مع الجملة الرئيسية. For example, I found a watch. I was walking in the street. هذه الجملة ما بها ربط. Okay, we have two sentences or two separate sentences. If we want to connect them together or link them together, we can do so by using an conjunction to indicate relation of time. So we can say, I found a watch while I was walking in the street. The other type is the adverb clauses of place تدل على المكان. So adverb clauses of place are introduced by the subordinating conjunctions where and wherever. إذن تبدأ العبارات الظرفية التي تدل على المكان بإحدى أدوات الربط اللي هي where أو wherever. Examples: I have put it where I can find it again. They can stay where they are. Where you live, I will live. He led the caravan wherever he wanted to go. You can put it wherever you like. النوع الآخر اللي هو adverb clauses of condition تدل على الشرط أو ما تسمى if clauses. If we win, we will go to celebrate. Okay. She would buy a house if she had enough money. If you study, you will get good grades. Adverb clause of concession اللي تدل على التناقض. Although he is small, he is very strong. No matter how smart they are required to do their revision. The girl was still dead no matter what the doctor did. So, they show a contrast in ideas. The main or independent clauses show the unexpected outcome. إذن هذا النوع من العبارات الظرفية تعبر عن بعض التناقض في الأفكار. والعبارات الرئيسية أو المستقلة تظهر النتيجة غير المتوقعة. Adverb clauses of cause or reason تدل على السبب. والأدوات التي تستخدم في هذا النوع من العبارات الظرفية هي because, as, since أو that. Because I believe you, I shall help you. I did it because I wanted to. Since you are so clever, you will be able to explain this. Since you swear to me, I will employ you. I'm glad that you like it. He was very pleased
that you have passed. As he wasn't there, I spoke to his brother. Adverb clause of purpose تعبر عن الغرض. He arrived earlier so that he wouldn't be late. They brought a lot of food for fear that they would be hungry during the trip. She brought the credit card in case she didn't have enough cash. So all these subordinating conjunctions are used to indicate some semantic notion of purpose. Adverbial clauses of result التي تدل على النتيجة. I was so tired after my swim session that I fell asleep within a few minutes of arriving home. She was such a sweet little cat that I couldn't resist spoiling her. It was so old that it fell apart when I dropped it. He was such a good dancer that I couldn't stop watching him. إذن في جميع هذه الحالات استخدمنا أدوات ربط subordinators تدل على نتيجة معينة حصلت. Adverb clause of manner التي تدل على الحالة. Please do as I have told you. He cries as if he were mad. He speaks as though he were the boss. The subjunctive is used after as if and as though. إذن في جميع هذه الحالات أيضا استخدمنا subordinators تدل على الحالة. Other clause of comparison of degree. Other clauses of comparison of degree are introduced by the subordinating conjunction than or by the relative adverb as. إذن عبارات الظرفية التي تدل على المقارنة في الدرجات تبدأ بإحدى أدوات الربط اللي هي أما than أو as. Examples: He is older than he looks. It is later than I thought. He is as stupid as he is lazy. He is not so clever as you think. Now, after finishing the adverbial clauses in the English language and the meanings they signal, we come to subordination in Arabic clauses. Arabic makes use of various adverbial clauses. تستخدم العربية أنواعا مختلفة كثيرة من العبارات الظرفية تماما مثل الإنجليزية، فقد تستخدم أدوات ربط تدل على الزمان أو المكان أو السبب أو الشرط. كما نلاحظ we have in the first example جلس حيث جلس والده من قبل. إذن حيث تدل على المكان. متى تكمل الواجب تستطيع مشاهدة التلفاز. We have متى which is used to indicate time. غاب علي أمس لأنه كان مريضا. We have لأن to signal an adverbial clause of cause السبب. لو عملنا بجد كسبنا الكثير من المال. أو إن نعمل اليوم نرتاح غدا. Here we have لو in the first sentence and we have in the second sentence. Both signal a relation of condition تدلان على الشرط. Other examples ممكن أن نجد أدوات ربط في العربية تدل على معاني أخرى مختلفة مثل الغرض كأن نقول سافر علي إلى الخارج سعيا وراء العلم. أو ذهبت إلى المكتبة كي أقرأ بعض المراجع. وكذلك نستخدم الأسماء الموصولة كأدوات ربط. مثلا نقول أعطني الكتاب الذي اشتريته البارحة. أو نلاحظ أيضا استخدام الأدوات التي تشير إلى المقارنة comparative clauses. فمثلا نقول أنت اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس. أو نقول
بغداد اليوم أكثر ازدحاما مما كانت عليه قبل نصف قرن. Now, here we have some concluding remarks, بعض الملاحظات الختامية قبل أن ننهي حديثنا عن هذا الموضوع. Number 1. The same idea may be expressed by means of coordination, subordination, or even two separate sentences. إذن يمكن أحيانا أن نعبر عن نفس الفكرة باستخدام coordination أو باستخدام subordination، أو أحيانا باستخدام جملتين منفصلتين ولكن نربطهما باستخدام punctuation marks، وبهالحالة اللي نسميها asyndetic linkage. فمثلا ممكن أن نقول we didn't go out for it was cold. هنا عبرنا عن الفكرة باستخدام coordination لأن for هي coordinator. نفس الفكرة ممكن أن نعبر عنها باستخدام subordination ونقول we didn't go out because it was cold. ففي هذه الحالة لجأنا إلى استخدام subordination واستخدمنا subordinating conjunction because. أو ممكن أن نعبر عن نفس الفكرة باستخدام ما يسمى سابقا والذي شرحناه في محاضرة سابقة ما يسمى asyndetic linkage، اللي هي أنه نربط الجملتين بدون استخدام أداة ربط ولكن يجب وضع أداة ترقيم مناسبة. فممكن نقول it was cold we didn't go out. ففي جميع هذه الجمل الثلاثة نفس الفكرة نعبر عنها ولكن بطرق مختلفة. Number 2. Languages differ in their preference for one or more of these structures. Arabic more frequently uses coordination, whereas English prefers subordination. إذا ممكن أن نقول إنه اللغات تختلف بصورة عامة، واللغتان العربية والإنجليزية بصورة خاصة من ناحية تفضيل كل لغة لنوع من نوعي الترابط. فكما أوضحنا سابقا إن في المحاضرة السابقة أن اللغة العربية تحبذ استخدام الكوردينيشن أكثر من السبوردينيشن، بينما العكس هو الصحيح في اللغة الإنجليزية، إذ نرى أنه الإنجليزية تفضل استخدام السبوردينيشن أكثر من استخدامها للكوردينيشن. Number 3. There is considerable similarity between the two languages concerning the semantics of adverbial clauses, but the two languages are different syntactically. Each has its own way of expressing these semantic notions. إذن ممكن أن نقول أن هنالك تشابه كبير بين اللغتين فيما يخص المعاني الدلالية للعبارات الظرفية. لذلك كما شرحنا قبل قليل نجد أن العبارات الظرفية تقريبا متشابهة في اللغتين، تدل على الزمان والمكان والسبب والشرط وكل هذه المعاني، فإذا هنالك تشابه كبير بينهما. ولكن بما أن اللغتين مختلفتان عن بعضهما من الناحية القواعدية، لذلك نفترض أن كل لغة لها طريقتها الخاصة بها للتعبير عن هذه المفاهيم الدلالية. Then in general they are similar. But of course there are some details which might be different from one language into another. أكيد أنه الصفة العامة أنه هنالك تشابه كبير في العبارات الظرفية في كلا اللغتين والمعاني التي تعبر عنها، ولكن أيضا بما أنه اللغتين مختلفتين، هذا شيء يعني أكيد، فإذا نتوقع أن تكون هنالك بعض الاختلافات التفصيلية في طريقة التعبير عن هذه المفاهيم الدلالية. ولكن بالحقيقة نحن لسنا الآن بصدد الدخول في هذه التفاصيل.
المهم لدينا الآن أن نتعرف على أنواع الترابط في اللغتين، أوكي، والأدوات التي نستخدمها لأداء هذا النوع من الترابط. Thank you so much, dear students, for your attention, and I hope you find this lecture interesting as well as useful to you. And as you know, I'm always ready to answer any questions that you may have.